Welcome back and thank you for staying with Checkpoint. Let's continue informing you. Now to a special feature where in the recent past, Juja has been gripped by a wave of terror as Hyena attacks continue to surge, resulting in over 10 tragic fatalities. Both children and adults have fallen victim to these fearsome predators, emerging from their encounters with haunting scars and harrowing tales of survival. Our reporter Vera Mora ventured into the perilous caves of Juja in Kiambu County, determined to uncover the dark origins of these man-eating hyenas and what exactly compels these creatures to hunt humans. Take a look. Na hapa nimeishi miaka mingi, so over 30 years. Na misisi hatujaona kisa kama hii ya kuliwa na fisi. Reports of wildlife encroaching into human settlements in the country have increased in recent years as cities expand into ancient animal migration and hunting grounds. But tracking and eliminating the killer hyenas of Juja is no easy task. Still, it is a necessary mission to protect thousands who continue to lose loved ones to these wild animals. Mama amekuliwa, baba amekuliwa, sasa tumesema leo tumechoka. Hyena attacks in Juja have hit the headlines for months. So I sought to investigate the source of these deadly encounters and uncover what drives these animals to hunt humans. Despite the fear that I too could become their next victim, this story needed to be told anyway. As we journeyed down Mombasa Road, twisting away from the Thika superhighway towards a sprawling, isolated center between Thika and Juja towns, I saw the first warning signs: large potholes, abandoned quarries, and desolated land welcome us to the village, where hundreds of people have tragically met their deaths at the jaws of these killer hyenas. Finally, we arrived at the home of Joseph Njoroge Karuya, where the family had just buried their 5-year-old grandson, Prince Njoroge. The young boy and only one in the family had been sent to a nearby shop at around 7:30 p.m. when a hyena brazenly attacked, mauling him to death. Wakati ule walikuwa naenda sasa, niwanue madazi kakakibia ndio kafike duka mbele. Hiyo kijana walikuwa naye, fizi ikamtoka nyuma ya manyumba, ikakuja ikapita hiyo kijana kubwa, ikashika huyo na ikatoroka naye, ikaangusha mahali tena ikarudia. Dakika moja watu wameanza makelele, watu wakaanza kukimbizana fizi na mawe, kaingia kwa kichaka hapo chini. Sasa watu wakashindwa, wakakosa fisi, lakini kwa bahati walikuwa wameipita tu kwa kichaka inakula mtoto. Mimi nikiwa hapa nilikuwa nachotelea mtungi ya mwisho, nikasikia nduru na huko kitu 640. Ndio mimi niona wametoka hapa 620 na 640 nimesikia nduru. Kukimbia nikapata huyo mtoto mkubwa tu ameshikwa na mama mwingine alikuwa nyuma yao hapo. Nikamuuliza nini inaendelea, nduru ni ya nini? Kwa mama akaniambia unauliza nduru ni ya nini? Na ni mtoto wako amebebwa na fisi. By the time Joseph reached the shop, the unimaginable had happened. The helplessness of not being able to protect his grandson weighed heavily on him. Sasa kutoroka, sisi mabaki ya mtoto ndio tulipata. Amekuliwa kabisa. Sipokuwa kichwa imechukua kichwa, lakini sana huko nyuma miguu yote, sipokuwa tumbo. Sasa hata kufika hapo mimi nikafainti, hata sijui nitasema namna gani. Sasa mimi niko na shida kubwa. Sasa hiyo mtoto nilikuwa naishi naye na nimempenda sana. Sasa unaona masomo yake yamepotea bure, mama yake hana mtoto mwingine. Alikuwa mtoto ya kwanza kwa hiyo kijana. Kwa 1:30 tukatoka sisi tukaenda. Sasa hiyo ndio nilisikia ni mtoto wangu ameenda, amechukuliwa na fisi. It is at this very spot that Prince Njoroge, 6-year-old, was snatched away by hyenas on 4th of September 2024. Prince's death marked the third fatal hyena attack in Juja in just a month. Mwendo wa saa 4 walivamia kijana yangu, wakamuua na tulikuta mabaki ambao tulipeleka kule KU. Na huyo wangu alilaruliwa, akakuliwa nyama za tumbo
hata hakuna mabaki imebaki kitu kidogo sana kwa sababu amebakisha mkono na mguu. Pata ripoti mtoto wetu amekuliwa na fisi, na sio fisi moja, ni fisi 10, na wale waliona, wale walikuwa the scene walimanage kufukuza hizo pisi na hiyo Hyena, na wakachukua mabaki ya mtoto wetu, na mabaki imelala pale moshari. Niko naenda kwa shamba nikarudi, nikakutana na fish, nikaniona, nikaanza kunikimbiza, na mimi nikakimbia, nikaingia kwa shamba, nikakimbia kiniangusha hapa chini, kianza kunikula. Data from Kiambu County shows that over 20 people have been killed or injured by hyenas in the past 2 years. However, locals claim the actual number is higher. Imeteje wadi hii imekula watu 8 au watu 8, na ile mzee wa kijiji anaweza kuambia mtu kwa watu 10 na around 11 people. Hii mzee ni wa kijiji anaweza jua alafu pande hii yetu, na tukisema Juja na mahali huko pande ya Thika huko na zinavendaga kila mahali. Sasa tulikuwa na hesabu juu sokoni tumekula watu 23 people na watu wamepoteza maisha yao. Another victim, 52-year-old food vendor Nancy Njoki, was also mauled to death by a pack of hyenas on her way to work at around 6 a.m. in South Estate. Kuna mwingine hata hapa ngambo, hata siku nyingine wamekula wakanzo wa MCA. Mtoto wa MCA tena alikula pale. Kuna mama ingine hapa kwetu tu hapa amekuliwa akia. Aidha anauzanga makwale, anauzanga maboga yake na nini. Na chakula imeshamkula. Juzi imekula mzee ingine, imebaki mochari, hata ni msaida nimeenda kupeleka mtoto nimekuta mguu. Hiyo mzee peke yake ndiye imebaki kwa mochari. Siku nyingine imekula, imeshakula watu sana, watu wengi. Earlier this year, 10-year-old Dennis Teya from nearby Gwakigwi village was dragged into the bush and killed. His body ravaged by the hyenas. For survivors, the mere mention of hyenas brings back memories of their terrifying experience. Screams, chaos, and the brutal violence forever etched in their minds. But where do these man-eaters come from? The abandoned quarries have become breeding grounds for the hyenas. Inside the quarries are caves used by rogue animals as hideouts. The caves, roughly 5 meters deep, reek of foul stench, and fresh footprints show signs of recent activities. When food becomes scarce, these hyenas venture out and turn into man-eaters. According to KWS, the hyenas are driven by hunger and territorial instincts. Once cautious, they have grown bolder, attacking at any time of the day, leaving a trail of death in their wake. The hyenas have been roaming Nyashafa, Malaba, Athi, Juja Farm, Mudhara, Magomano, Makuyu villages, Wetavie, and Kalimoni wards. To combat the problem, KWS has deployed a problem animal management unit to set traps, capture, and relocate the hyenas. But how does this unit operate? To answer this question, I accompanied the KWS officers on one of their hunting missions. We drove deep into the troubled village of Nyashafa, searching for the killer hyena. After about an hour, one officer spotted a hyena, but it fled, using its sharp sense of smell to evade us. Following fresh hyena droppings, we traced the hyena to its hideout. There, we found a trapped hyena cub. The officers believed the adult hyena was nearby,
guarding its young cub and trying to dig out the trap in a futile attempt to free the cub. We combed all over the thickets without a trace of the hyena. The long mission was now entering into the night shift. With the KWS wardens armed to the teeth, we had to brave the cold and the chilly night and use the trapped baby hyena to attract others. In a classic case to set a thief to catch a thief, we used pre-recorded crackling sounds of the hyenas playing through a Bluetooth speaker as we waited patiently for the hyenas to respond and fall into our trap. We waited for hours, using night binoculars to search the thickets under the moonlight. At last, we traced the hyenas back to their cave hideouts. As the night dragged on, the officers relocated the cab. And on our way back to the camp, we were stopped by anxious Nyashafa residents. They wanted to see if the KWS team had succeeded. The villagers' joy was unmatched at the sight of the hyena in the trap. They were all smiles after a long night. Residents of Nyashafa say they have been forced to close their businesses earlier and are living in constant fear of more attacks. Kina mama wanaenda soko saa 9 mpaka waamke saa 9. So hata mimi siwezi taka bibi yangu ama dada yangu wakuliwe. Tuko nao watoto wadogo wanaamka saa 10 nakutana nao nikienda kazi. Saa 10 watoto wameshikana mkono hivi. Saa hii lazima mtembee mchana mkijiona. Watoto wetu wanaendanga shule mapema lakini hawawezi enda, wanaogopa. Wenye wako na shida ni wale watu wanatembea miguu, wale roaders wanatupatia mzigo. Juu kwa mfano nimewaacha wakibadilisha mashini, mimi nimewaacha wameenda. Ama nikiwabeba sitaweka exactly kwa nyumba. Mtu anatembea walking distance. So huyo ako na riski. According to KWS, abandoned quarries and improper waste disposal continue to attract the wild animals, as food scraps and the thick bushes provide both sustenance and shelter. In the Juja area, we have a lot of stuff for them. We have the Kangoki Kiambu dam site, which provides a lot of food material for the hyenas to scavenge on. We also have inappropriately disposed wastes from the poultry farms that supply most of the chicken and other poultry stuff in Nairobi. Now, these have provided a very good ground for the hyenas to find food materials. Now, similarly, we also have many abandoned quarries. While no compensation can truly replace the lives lost, residents are still hopeful that the government will fulfill its promises to protect them. The secretary of the County Wildlife Conservation Committee, which actually is the first step where all the claims are submitted, reviewed, and usually once approved, they are moved to the National Committee and then taken to Treasury, where finally the funds are released to the affected individuals or their families. With the fight against the killer hyenas of Juja far from over, the villagers continue to live in fear, their daily routines disrupted. But they remain hopeful that KWS will eventually rid the area of the deadly predators. These caves have been hideouts for a number of hyenas in this area in Juja town. But KWS have assured the residents of this area that this will no longer be home for hyenas. Vera Mora, for Eaters of Juja, KTN News. What next after impeachment?